icoka na makoro makiambatiria ngathi ya indo iria makoragwo magituma muthenya wa muthi niguo marakihumbwo thumbi kuona ati thiini wa kiumia kiu kigima makoretwo mathomo-ini maya na tugukorwo tukiaraniria na arutani ao na amwe aria makoretwo magithoma. Karibu sana hapa, tuanze na jina lako. Karibia, tuanze na jina lako, tuambie labda hii mafunzo mmeiendeleza kwa muda gani, ni ya manufaa gani, na haswa ni yapi ambayo mmekuwa mkifunza hawa wamama? Tuanze kwa jina. Kwa majina naitwa Jena Isimoi, nimetoka Kajiado West, niko under Ushanga Kenya Initiative. Tumekuwa hapa kwa muda wa wiki moja sasa, na tulikuja hapa kuwafundisha wamama kubadilisha shanga, kutengeneza vitu mzuri ambao inaweza uzika katika nchi za ng'ambo, na tumefurahia kwa kazi yao mzuri ambao wanafanya. Kwa sasa hivi wameweza kuelewa jinsi ya kubadilisha shanga na ku-add value kwa vitu zao, ambapo watu wengi huwa hawapendi kwa sababu ya kutoweka vizuri, lakini kwa saa hii wameweza kubadilisha mambo yao na wameweza kuelewa vitu nyingi ambapo hawakuwa wanaweza kujua. Yeah. Na haswa hii ushanga, hii timu yako ya ushanga, tumeona iko katika zile jamii ambazo labda ni wafugaji ama wamama ambao wanashona hizi vitu. Mko na matumaini kwamba hizi vitu zitakuwa zinapata soko katika nje ya nchi? Yeah, tuko na matumaini sana ambapo watapata kazi mzuri kutoka nje. Wakiendelea kujifunza na kuweza kutengeneza vitu mzuri, tunawatafutia market kutoka nje. Yeah. Na haswa tunajua kwamba wamama haswa wakati mwingi huwa wanashona tu shanga. Labda ni vitu gani ambazo mumeongeza kwa hii ushanga ili ziwe at least muwe na variety kubwa ya vitu ambazo zinauzwa? Kwa wakati mwingine walikuwa tu wanashona vitu zao za umaridadi, lakini sasa tunaweza kuwaelezea kwamba sio hiyo tu ndio mwisho ya kazi. Tunataka waendelee kutengeneza vitu ambazo zinakubalika, hasa vitu ambazo si nzito, kwa sababu wageni wengi hawapendi vitu nzito na wapendi vitu ambazo zinaweza waguzaguza miili yao. Sasa kama kitu kama hii tunatengeneza ili waweze kuweka vizuri, ili mgeni anapoingia anaona kitu mzuri ambao inampendeza. Tena tunataka wabadilishe shanga zao, waache kutengeneza, kwa sababu kila nchi iko na shanga zake, na kuna wale ambao hawapendi hizi kama hizi zetu, wamependa shanga zao. Sasa tunataka kuwatoa katika ile hali ya kuwa wanataka tu kushona shanga zao, wabadilike, waweze kutengeneza vitu vingine ambao watu wa nje wanapenda kulingana na shanga zao. Kila nchi iko na shanga zao. Sasa tunawabadilisha, kuwatoa hiyo akili kwamba sio lazima tu washone nyekundu, yellow ama washone green, lakini hizi zingine kuna watu wanapenda earth colors, bright colors. Sasa tunajaribu kuwafunza ili watoke katika hizo shanga zao. Yeah. Labda tukimalizia, ni jambo gani labda mungetaka kwa serikali kuona hii ni soko ambayo inafunguka? Kuna yale mambo ambayo mungeomba serikali aga mungegelai serikali kuwafanyia kuona kwamba hizi vitu zenu zitakuwa zinapata soko kwa haraka? Tungependa tu kuomba hata serikali pia, tunaweza kuja kuwafundisha hapa na tuwaache. Serikali pia iingililie kati, wawalete material ya kuendelesha hiyo kazi ili wasisahau tena, kwa sababu tunapokuja tena kufanya hiyo kazi inaweza kuwa tumewaacha tu, lakini wakinunuliwa material waletewe, itaendelesha vizuri. Na wataendelea kupata katika nchi za nje, waendelee kufanya kila wakati, na serikali pia ikuja katika nchi, katika hii eneo ama katika area hizi, waweze kuendelea na hiyo kazi ya kawaida. Yeah. Asante sana. Tuweze kuongea na mmoja mwenye ambaye amehitimu. Tuambie jina lako na labda tuelezee hii masomo imekunufaisha vipi? Umeona aje mabadiliko vile ulikuwa unashona hapo mbeleni na sasa utasaidika kivipi? Tuanze kwa jina lako na mahali umetoka. Kwa majina naitwa Susan Letorongos, nimetoka Laikipia North, Social Ward. Nimeshukuru sana Ushanga Kenya kwa mahali wametufikisha. Tumeweza kusoma mengi ambayo hatukuwa tunajua. Tulikuwa tunashona marangi zetu za Kimasai na kuna vile hatukuwa tunamalizia vizuri, lakini sasa walimu wetu wametusaidia, tumeweza kumalizia vizuri na sasa tumeshona vizuri. Labda maono yako ni gani kuendelea mbele, kuona kwamba sasa mko na hiyo ujuzi? Naona kama hii mradi itawafaidi kama wamama katika mashinani. Hii mradi itatusaidia kabisa, kwa sababu sisi kama wamama tuko na majukumu mengi ya kuwasaidia familia zetu. Tukiwa na hizi ushanga zetu, tunaomba serikali watutafutie soko, tuwe tunashona shanga zetu tunapeleka mahali, hata kama ni nje ya nchi, tuweze kusaidia familia zetu na hata pia kusaidia kaunti yetu ya Laikipia.
Asanti sana. Nithengio muno Oscar na otoguo weonera ni uthaka na ni andu agemu makiria kuona ati guku Laikipia ni kuikaine muno na atumia ya gukorwo magituma indo ici iria ciumanaga na cioma na otoguo urona thutha wakwa ni igongona riria rirathie na mbere rigitwarithio na mbere ni mubunge mutumia wa kaunti ya Laikipia niwe Jane Kagiri niguo atumia aru makorwo makihumbwo thumbi na makorwo magicoka thiini wa micio yao kana kuria macemanagia niguo makorwo magithi na mbere na gutuma migathi no kana kuhuthira indo iria ngicio the ciumanaga na ciuma tukorwo tukirumirira riboti ino tondu ni ndirona haria thutha wakwa indo iria citumitwo ni indo ngemu muno niguo mathaa mau mangĩ tukorwo tukirehera mwiroreri wa Kameme TV ugemu uyu wa kuma Laikipia na mathomo maya maria megukorwo mari kiguni kinene muno kuma guku county tugitarajia kana tukihoka ati thirikari ni igwa mateta matumia ya kumarehera indo iria cingituma mahotukorwo magituma indo nyingi na oho ikorwo ikimethera thoko iyo ya nja wa bururi kuona riu mena ugi ucio ngigucokia kuriwe Oscar ritwa riakwa ni Paul Mwaniki guku ni county ya Laikipia ni county namba 31. Ngatho muno Paul Mwaniki kuma kuria kaunti-ini ya Laikipia lekere utothie kaunti-ini ya Uasin Gishu gikundi kia uthuthuria unyitaniri-ini na thirikari ya Franja umuthi ni gitanyetwo kurekereria ndari igi murimu wa kansa ya ini thiini wa kaunti iria ire gitaro-ini gia ithwiro ria bururi hindi ya mihango ino gikundi giki no gitanyetwo kuheana mitaratara ya kuhurana na gwithema na kansa ya ini lekere utothie kuria kaunti-ini ya Uasin Gishu muno makiria tauni-ini ya Eldoret niguo tuthikiririe imwe kwa imwe miario kuma kuri aria mari igongona-ini riu. Aggressive, they will make good use of it in making virgin images, so to say, of liver images, fibrosis, cancers in sub-Saharan Africa. I would like to say this has been done in many places, but for us we are excited because it is a very fast in this region of sub-Saharan Africa. And so, you know, once working, when you're doing something, there is always problems here and there. In research, we don't call them problems, but we call them challenges because they are the things that make us wake up to go and get answers for. And there was little delay in establishing memorandum of understanding between the three working countries. We had a few issues in procurement because we are a government facility and we must follow the stringent government procurement rules. We had problems meeting the age criteria for our trainees. Performing aflatoxin testing in our laboratories within the time frame also was a great challenge. The period was short. We didn't have adequate time to do that. And there was late presentation of patients which precluded the opportunity for surgery in hepatocellular cancer. So we lost out opportunity in doing surgery because most of our patients presented late, and we know when they are presented late, then surgery is not an option. So we could actually see this one, had she presented a little earlier, then surgery would have worked, and we missed out on that. We had a very tight schedule. Most of us are practicing clinicians. Most of us are lecturers, and we still had to create time to do these studies. So we have really been busy the last 18 months. You can trust me when I say that, and we are still busy. So these are the lessons we have learned for the next time we are doing such a study, that we need to plan early. We need to plan for the sourcing quite early, having known the bureaucratic bottlenecks of government procurement. We need a full-time technical team. This is just a beginning, and we need to, build up from where we have stopped. We need to understand the cultural beliefs concerning chronic diseases. Many a times we are scientists, we are doctors, and we tend to assume what is going on there in the community. And what came out clearly is that when a diagnosis of hepatocellular carcinoma is made, patients disappear only to come back later with complications and in very late stage of the disease. And the reason for this is that the community has been having very long-standing
so to say, effective treatment of cancer. So we never see these patients because they go to seek community treatment, and that one should never be overlooked for anybody trying to do a study in oncology. And then because of that reason, there should be adequate community mobilization and engagement so that we work with the community and we do not work against their cultural beliefs. We co-opt them so that we get them to use what is good for us and look for a way of discouraging from using what is not good for us as scientists, because we belong to the community, the patients came from the community, the clinical officers came from the community, so it is a whole community affair, and therefore the community engagement and mobilization is very key in such a study. And then it is actually very possible to manage chronic liver diseases and to manage hepatocellular cancer if resources are available. We had not been doing a lot of hepatocellular cancer surgery before, but now we have the technical know-how, we have the resources, and we know we can do it. Sorry about that. And these are our recommendations. It's that the government, and that is both the national and the county government, should be able to look at all the disease spectrum in their planning. I believe they are doing this, but because we are talking about liver disease, we are encouraging them to look deeply. We have seen where liver disease stands as a disease, and hepatocellular carcinoma. We know that it is almost a distant 12th in incidence, but it kills. It's almost the number 3 killer outside. If you consider the big 5 that people talk so much about, and look at the mortality of arising from hepatocellular carcinoma, then it rises very fast to number 3 of the biggest killer. NHIF should cover chronic diseases, and there should be adequate public advocacy and awareness concerning liver diseases and liver cancer. And there is need to consider exploration of drivers of hepatitis B infection. We need to map out the hotspots, as had been said, and we need to draw a management strategy to eliminate hepatitis B. The Ministry of Health should consider adopting this model of cancer prevention, early diagnosis and management for other cancers. And these are the lessons. I would like to acknowledge the French government and French embassy for having given us not only the idea but the funds that we used in this study. I would also like to give a lot of thanks to Research Development Institute, IRD, NRF, Ministry of Health, particularly the Department of Chronic Disease and NCI, Moi University, because that is our mother facility, not forgetting MTRH, where the clinics were and the patients were, AMPATH, county governments of Uasin Gishu, and Elgeyo Marakwet, Baringo, Institute Pasteur, Cancer Diagnostic Institute of Lyon in France, Cancer Institute of Peru, the entire EPWEC team and participants. Thank you so much, Erokaman. I need to give this to the... Thank you very much, Dr. Sarah, for taking us through that session. So I think at this time, I want to invite the trainees. Ocio acio ni ataramu a ugima wa mwiri aria maragithie na mbere na gugitariria maundu matiganite megemainie na kansa ya ini, makigeria gutara muingi njira iria ungigeria kwigita nayo
mwandiki witũ Dan Wanga arĩ thĩinĩ wa igongona rĩu nĩ arakĩrũmanĩra narĩo nĩ agũkorwo agĩtũmenyithia muthia kũrĩ coka gũikara atĩa. Reke rĩu twambe tũthiĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki arĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga kũrĩa aracemania na maabitha a ũgitĩri na a wathani wa matũra nĩguo kwarĩrĩria ndeto ĩgiĩ wendia na ũnyui wa njohi thumu ĩrĩa ĩroragire andũ 23 mwena wa Mwea. Thutha ũcio Kindiki nĩ agũcoka kana akorwo akĩaranĩria kana akĩarĩra mĩtaratara ĩrĩa ĩkũhũthĩrwo harĩ kũhĩtana na njohi njũragani. Na rĩu tũkũnyitana na mwandĩki witũ Wainaina wakĩarie agĩtũmenyithia ũrĩa maũndũ macio maragĩthiĩ na mbere mwena ũcio. Aya thengio muno na kwa ihinda rĩrĩ tũkĩambĩte hema mwena wa Kandogu gũkũ nĩ Mwea ya ithũĩro kũrĩa minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Professor Kithure Kindiki nĩakĩrĩkĩtie gũgĩkinyia mwena ũyũ kũrĩa gũgĩkorwo agĩgĩcemania na maabitha a ũgitĩri o ũndũ ũmwe na a wathani wa matũra gũkĩrĩria maũndũ makĩgiĩ kũhũrana na mbara ya njohi ũndũ ũmwe na gũgĩthika gũgĩkorwo magĩgĩbanga igongona rĩa gwakĩhurũkia arĩa magĩkĩrĩga gũkĩhurũka mũtino-inĩ wa mwena wa Kangai arĩa magĩkĩnyuire njohi kĩna thumu. Kwa ihinda rĩrĩ tũgĩkorwo tũgĩkenania na ũmwe wa aikari igwe tutarĩria rĩngĩ matanya ma mũthenya wa ũmũthĩ gũkĩrũa na mbara ĩno ya njohi na rĩngĩ hathara ĩrĩa ĩkĩmatwarĩte thengio mũno kĩambia na marĩtwa maku na gĩgĩtwĩre mũthenya wa ũmũthĩ CS akĩrĩ gũkũ rĩngĩ nĩ maũndũ marĩkũ inyuĩ ta aikari mwena ũyũ wa Mwea mũrakorwo mũgĩtanya akorwo akĩrĩria maũndũ makĩgiĩ mbara ĩno ya njohi? Nĩ wega, njĩtagwo Anthony Mũriũki, mũikari wa itũra rĩrĩ rĩa Kandogu. Ithuĩ mbere tũrauga ĩyo ti njohi, ĩyo nĩ thumu, tondu andu matũrĩte manyuĩte njohi no ĩno ĩroraga andũ gũkũ, ĩyo nĩ thumu. Na no tũrie CS Kindiki na nĩwe mũnene witũ, mũnene wa thirikari ya ũgitĩri, no twende ahũrane na njohi ĩno. Na ihoya ritũ ta aikari a Kandogu nĩ irabu iria ciothe igũkũ Mutithi ward na Kangai ward ciambe ihingo na nĩgetha ma-apply marũa upya na tuhoe thirikari itongoretio ni CS mwenyewe na county commander DCIO ni moe njohi yo kũrĩa ĩrenderio. Njohi yo ĩrekĩrwo iraĩ-inĩ cia maĩ, ona ũngĩmĩkora harĩa no gwĩciria nĩ maĩ ma gwĩthamba maitho. Koguo no twende gwĩka operation ya irabu ciothe njohi yo tondu ĩro gũkũ ĩrutũrũrwo irabu ciothe. Na rĩngĩ mũthenya wa ũmũthĩ rĩngĩ mbara ĩno nĩ mona kaĩ maabitha a borithi na wathani wa matũra magĩũka makĩrũa na njohi nĩ mũkaĩ magondereire wĩra-inĩ? Ũcio nĩ ũhoro wa ma. Nĩ tũrona maabitha ma thirikari nĩ marogondereire wĩra-inĩ wao tondu tarĩu aha tũrũgamĩte ĩno nĩ obici ya DCC na kĩrabu kĩu kĩretwo California kĩroaha within 100 meters. Tarĩu ũmũthĩ aha Kandogu dispensary nĩ kwareho mũndũ anyuĩte njohi yo kũrĩa Kangai na mũndũ ũcio ako kahari ya mahututi amepelekwa hospitali Kĩrũgũ Sai. Koguo nĩ kuonania njohi yo ĩrĩ o gũkũ matũra-inĩ na borithi citũ irĩ o gũkũ na no irarĩa mũcara wa igoti rĩrĩa tũramarĩha narĩo. Agĩkorwo gũtirĩ makinya manene magũkorwo magĩtacukia inyuĩ ta aikari rĩngĩ mũkorwo mũgĩtacukia makinya marĩkũ? Ithuĩ ta aikari rĩu nĩ tũkinyĩte handũ nĩ tũkũria ona atongoria arĩa twathurire matongoretio nĩ MCA wa gũkũ, MCA wa Kangai, mũmbunge ũrĩa athurire gũkũ Mwea, metĩkĩre tũke tũrũrũngane tũhana ta raia twĩhingĩre irabu icio na tuge ciaigana nĩ ciaigana. Ona county government no tũmoria atĩrĩ nĩ mambe matige kũrora mbeca iria irabu irarehe ta revenue, mambe marore muoyo wa mũndũ tondu mwico magagĩthurwo nĩ ya mbeũ njĩthĩ ya gĩkua. Aya thengio muno cio nĩ aikari gũkũ mwena wa Mwea gũkũ nĩ Kandogu kũrĩa minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ nĩwe Professor Kithure Kindiki akĩrĩ mũcemanio na maabitha a borithi ũndũ ũmwe na wathani wa matũra ũgĩetha mĩtaratara ya ũrĩa magũkorwo magĩkĩrũa na njohi na agĩkorwo agĩkĩaria nĩ tũragĩtanya atĩ nĩ agũkorwo agĩkĩaria mĩtaratara ĩrĩa mĩerũ megũkorwo magĩgĩũka nayo ya gũkorwo magĩkĩrũa na njohi ĩno na gũgĩtigĩra atĩ njohi ĩno nĩ yagĩthira kaimana. Ũgĩkĩririkania atĩ kiumia kĩhĩtũku nĩ agĩkorirwo ĩgĩkĩoya mĩoyo ya andũ makĩria ya 23 arĩa kwa ihinda rĩrĩ magĩkorwo makĩhurũkio mũthenya wa rũciũ. Ĩkoretwo akĩrĩ ndeto yake kũrĩ bamĩrĩ nyingĩ kũrĩa aciari o ũndũ ũmwe na ciana iria igũgĩtigwo itakĩrĩ na maithe mao na kana aciari ao, kuona atĩ njohi ĩno ĩragĩkendio nĩ thumu na rĩu kĩrĩa magĩkĩenda nĩ atĩ makinya ma naihenya magĩkorwo magĩtacũkio nĩ thirikari na kwaga ũguo maragĩkiuga kĩrĩa gĩgĩtigarĩte nĩ kuoya watho moko-inĩ mao no matigwĩtĩkĩra gũkĩrorera andũ ao magĩgĩkua nĩ ũndũ wa njohi ĩno. Kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga gũkũ nĩ mwena wa Kandogu gĩa gũcokerie mwaro mwena waku wa studio. Nĩ ngatho mũno Wainaina wakĩarie kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga na ũratũrehera ciĩgiĩ ũhoro wa njohi na nĩ tũgũkĩigua nĩ atĩ minister agũkorwo akiuga nĩguo tũkĩmenye maũndũ maya mekũhĩtanwo na mwatĩa. Reke tũmbe tũikĩrie oro hanini nĩ tũgũkorwo tũgĩcokereria thutha wa ihinda rĩtarĩ coho no tũgũthiĩ thĩinĩ wa kaunti ingĩ iria tũtahotete kũhungura gũkinyĩria rĩu. Ndũgathengie mũtambo.
Kameme TV. Kegwa kuihua murio Jumamothi no mweri 17